Hi dear children, in this class we are going to learn about the properties of genetic material, that is nothing but DNA or RNA. In the previous classes we have discussed about the DNA as the confirmed authenticated genetic material, not a protein. According to the statement of invention of Hershey-Chase experiment, DNA is the only genetic material, not protein, to be learned. And certain organism, DNA as a genetic material, and certain viruses like TMV, RNA as the genetic material, we discussed in the previous classes. Okay. And now we are going to learn about the properties of genetic material. ஒரு genetic material அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் genetic material இருக்க முடியும். சரியா? அப்போ first one, self replication. What is replication? Replication means duplication. So the genetic material is the DNA or RNA replicate more in number, should replicate more by themselves. Okay. So this ability is the special characteristics of genetic material, either DNA or RNA, but the protein failed to duplicate. So the self-replication is an important process. It means the DNA or RNA as genetic material self-duplicate or self-multiply by own. That process is called as the self-replication. Okay. Next one, stability. What is stability? The genetic material should be more stable, or it has a stability because the genetic material should not change. Already we learned about the Griffith experiment. The Griffith experiment, when the heat killed pneumococcal pneumonia, injected to the rat. After a certain period, it shows the rat doesn't sarla. But even though we heated, the DNA genetic the stain நம்ம ஹீட் பண்ணாலும் என்ன கிடைச்சது, after certain period that original characteristics it attained. Okay, அப்படி என்ன stability சொன்னா, even though the genetic material denature தான் பிரியறது. இப்போ டபுள் ஸ்டாண்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்டா பிரியுதுன்னு வச்சுக்கேன், that's a denaturation. So two important process, one is denaturation and renaturation. இப்போ denaturation சொன்னா என்ன பண்ணா, in the Griffith experiment, when the stain is killed by heat, the DNA is denatured, but when suitable factors are available, it's a renatured. But என்ன சேர்ந்து போச்சு, சேர்ந்து அது ஒரிஜினல் கேரக்டர் எக்ஸஸ் பண்ணிச்சு. அப்போ என்னன்னா, ஸ்டெபிலிட்டினா the genetic material can be changed in certain moment, but they should be stable. ஆனால் மாறாமல் இருக்கணும், எங்கேயும் மாறாமல் இருக்கணும். அது நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் what the Griffith experiment. The Griffith experimentல DNA is denatured, and when the factors are available, suitable factors are available, it's a renature. Okay. So when you compare DNA and RNA, the RNA contains OH group in the second end. Okay. The second end the RNA is more reactive and less stable. And more reactive and less stable. But DNA, the OH group it acts more stable and less reactive. The genetic material should be stable. For the stability, the OH group helpful. And also one more pattern, in the DNA, thymine is absent. When you compare the nitrogen bases in RNA and DNA contains adenine, guanine, thymine and cytosine, but RNA instead of thymine, uracil is there. So since the DNA contains thymine instead of uracil, DNA is more stable. அப்போ genetic material stable இருக்குது, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது DNA RNA கம்பேர் பண்ணும்போது DNA is more stable because it is less reactive, more stable, OH group இல்ல, and also thymine is present instead of uracil. That's why the genetic material is a more stable form. And next one, information and storage. What is information storage? Genetic material should express Mendelian characteristics. What are the Mendelian characteristics? Each and every genetic material should have some information in it. It should be transferred to the succeeding generation. One generation இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷன் போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்னுடைய பேரண்ட் போல ரிசம்பிளாக இருக்கிறது காரணம் எங்கள் பேரண்ட்டில் இருக்கிற ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷனை எனக்கு வந்துச்சு.
அதே போல் தான் நாட் ஒன்லி மீ எவ்ரி ஒன் ரிசம்பிள் டு த பேரண்ட்ஸ். ஏன்னு சொன்னால் the genetic material get transferred. அப்போது இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோரேஜ்ன்றது each and every genetic material should store the information about particular organism. It should be transferred to the succeeding generation. அதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோரேஜ். இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ். And next one, variation through mutation. Okay, genetic material should express the mutation. What is the mutation? Sudden irritable change. ஒரு ஆர்கானிசத்தில் திடீர்னு ஒரு irritable change நடந்ததுன்னா அது மியூட்டேஷன். அந்த மியூட்டேஷன் should takes place through the variation. அப்போ வேரியேஷன் என்ன பண்ணால் மியூட்டேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணணும். இதில் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் டிஎன்ஏ என்ன ஆகுன்னா it has a more stable, as the DNA is a more stable when you compare to RNA. The RNA is less reactive and more reactive and less stable. So those organisms having RNA as a genetic material having short lifespan, ஏன்னா அது less stable இருக்கிறதுல அதிகமான மியூட்டேஷனை என்ன பண்ணோம் ஃபேஸ் பண்ணோம். சரியா, அதிகமான மியூட்டேஷன் நடக்கும். when you compare to DNA, அப்போ டிஎன்ஏவில் mutation is less, RNA is mutation is more because RNA is less stable and more reactive. That's why those organism is having the RNA as genetic material has short lifespan and is often varied. அடிக்கடி மாற்றம் அடைஞ்சு ஒரு புது character features உருவாகுது. So these are all the special character features of what the genetic material. சரியா, அப்போ properties பார்த்தா genetic materials should have the self-replication ability, stability, more stable form, more stable nature. They should have some information about the particular organism. It should be transferred to the succeeding generation. And last one, variation through mutation. Mutation is a sudden irritable change. Organism keep on or modify. Another variation நடந்தால் தான் mutation நடக்கும். Mutation நடந்தால் தான் new formation of species for the நடக்கும். சரியா? These are all the special character features and properties of genetic material. Understood? Thank you.